समर्पयामि इंद्रदेवतानां पुष्पैः पूजयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि नमस्कारं करोमि।
అలాగే మన జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి అయినటువంటి భారతలక్ష్మి గారికి, అలాగే బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ రాజేందర్ రెడ్డి గారికి, సెక్రటరీ మాణిక్రాజ్ గారికి, జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ మరియు సీనియర్ అడ్వకేట్స్, నా పోలీస్ అందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మేడం, మీరు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మిమ్మల్ని మేము కలిసిన వెంటనే హైదరాబాద్లో వస్తామనే మాట ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మరి వచ్చేసి ఇక్కడ మా నిజామాబాద్ బార్ అసోసియేషన్లో ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని వివరంగా వింటామనే మాట ఇవ్వడం, అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మా ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మీరు చూడడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా మేడం, ఇది 2008లో బిల్డింగ్ కట్టడం జరిగింది, 10 కోర్స్ బిల్డింగ్. ఈ రోజు 2025 కోర్స్ 14 కోర్స్ అయినాయి మేడం. ప్లేస్ సరిపోవట్లేదు. 4th ఫ్లోర్కి కన్స్ట్రక్షన్ కొరకి మరి శాంక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ కోర్స్ వస్తా ఉన్నాయి కానీ ప్లేస్ లేదు, మాకు బారోషన్ ప్లేస్ లేదు, అలాగే బేబీస్కి రూమ్స్ లేవు మేడం. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మీరు అతి తొందరలో 4th ఫ్లోర్ కన్స్ట్రక్షన్కి మరి పర్మిషన్ ఇచ్చేసి నిధులు శాంక్షన్ చేయించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఇప్పుడే మీరు మా పార్కింగ్ సమస్య ఏంటో మీరు చూడడం జరిగింది. మాకు ఈ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం 35 గుంటాస్ టెంపరీగా అలాట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. దానికి మన వార్డు ఉంటుంది కాబట్టి దానికి మీరు వెంటనే పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లయితే మనం కార్ పార్కింగ్స్, లిటిగెంట్స్ కానీ అడ్వకేట్స్ కానీ స్టాఫ్ కానీ పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని ఎంత తొందరగా ఉంటే అంత తొందరగా మీరు పర్మిషన్ ఇవ్వవలసిందిగా ఈ సందర్భంగా మీకు కోరుతా ఉన్నాను. అలాగే జస్టినా ఉంది మేడం, జస్టినా స్టాచ్యూని కూడా మీరు కొత్త జస్టినా పెట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇస్తే ఒక 1 monthలో మేము ఏర్పాటు చేయడానికి పార్లమెంట్ తరఫున మేము రెడీగా ఉన్నామనే మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము. అలాగే ఇక్కడ సీనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టుకి జడ్జెస్ లేరు మేడం, అలాగే పోక్సో కోర్టుకి కూడా జడ్జెస్ లేరు. ఆ కోర్ట్స్కి జడ్జెస్ తొందరగా అతి త్వరలో అపాయింట్ చేయాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా మీకు విన్నవిస్తా ఉన్నాను. అలాగే లిప్స్ గత 4 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేయట్లేదు. మీకు మన 1 month బ్యాక్ చెప్పిన వెంటనే మీకు 30 lakhs శాంక్షన్ చేయించి ఆ పనులను త్వరితగతిన చేయించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఈ లిప్స్ పనులలో మరి మన ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి యొక్క చొరవ చాలా చాలా ఉంది. వారు కూడా సీరియస్గా తీసుకొని ఈ లిప్స్ని అతి త్వరలో పూర్తి కావాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాను. సందర్భంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కౌంటర్ అనుమతి తీసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మేడం ఇక్కడ మన ఛాలెంజ్ కానీ కోర్టు ఫీ కట్టాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. లిటిగెంట్స్ చూస్తాము, మన అడ్వకేట్స్ కాబట్టి ఆ ఒక పర్మిషన్ని మీరు బ్యాంకులో మాట్లాడేసి ఇక్కడ మన కోర్టు ప్రిన్సెస్లో తీసుకున్నట్లయితే బాగుంటుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా లేదు మేడం, పోస్ట్ ఆఫీస్ ఎక్స్టెన్షన్ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఈ కోర్టు వెంట సైడ్ పాత బిల్డింగ్ ఉంది మేడం, వాటిని డిస్మెంటల్ తొందరగా వేసినట్టయితే బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అలాగే జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్కి క్వార్టర్స్ స్టోన్ వేయడం జరిగింది గత సంవత్సరం. దానికి ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయలేదు. దాన్ని కూడా త్వరలో ఆ నిధులు కేటాయించి జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్కి ఆ క్వార్టర్స్ నిర్మించినట్లయితే జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అందరూ అందుబాటులో ఉంటారు. మాకు కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ నిజామాబాద్ జిల్లాలో వేరే వేరే ప్రాంతాల్లో రెండులో ఉంటున్నారు కాబట్టి కష్టంగా ఉంది. వాటికి వెంటనే మీరు వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని పరిశీలిస్తారని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే మేడం, మాకు ఒకటి ఈ కోరిక మాత్రం కోరుతున్నాను. ఏసీబీ కోర్టును మీరు మా నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఒకటి కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనే సందర్భంగా మా భారతదేశం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకు అని అంటే ఇంతకుముందు మేడం కరీంనగర్ ఉంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళింది, మాకు నిజామాబాద్ అవసరం ఉంది కోర్టు. కాబట్టి ఆ కోర్టుని మీరు పరిశీలించి కేటాయించవలసిందిగా కోరుకుంటా ఉన్నాను. సమయం ఇప్పటికే ఎక్కువైంది. ఈ యొక్క వినతుల్ని మీరు పరిశీలించి తొందరగా అమలు చేస్తారని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అలాగే బెంచ్ అండ్ బార్ బాగుంటేనే బాగుంటుంది. మరి ఏదైతే ఇప్పుడు ట్రైన్ రైలు పట్టాలంటే ఒక పట్ట సరిగా లేకున్నా ట్రైన్ వెళ్ళలేకున్నటువంటి పరిస్థితి ఒడిదుడుకులకు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాము. మరి మనము మరి ట్రైన్ వెళ్ళాలి అంటే పట్టలు సమానంగా ఉన్నట్టు మరి బెంచ్ అండ్ బార్ రిలేషన్ బాగుంటేనే అది బాగుంటుంది.
కాబట్టి ఆ దిశగా మా భారతదేశం ఎప్పటికీ బాగుంటుంది. సహకరిస్తాం మేడం జ్యుడిషియరీ ఆఫీసర్స్కి. మరి ఆ దిశగా మీరు కృషి చేయాలనే సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాము. High Court judge who has come specially to address the Bar Association. Thank you, ma'am. Thank you very much. And on the lighter note, Nizamabad was like the main tree spreading its branches towards Kamarati, towards Bodhan, and the branches are still there in Armur. Those two branches have been cut from us. Our jurisdiction has been reduced. Now Armur Bar, they are asking for an additional district court at Armur. I don't know what we at Nizamabad will be doing after a few months. Anyway, regarding the bar and bench relationship, we argue the cases of our clients before the judges. And the meaning of argument as per the dictionary, Your Honor, to say things often angrily, that is the dictionary meaning. So it is a fertile ground, any court is a fertile ground for loss of emotions or losing control over emotions. So both the parties involved in the procedures in the court have to be patient, have to be, like previously, I'm not finding fault with anybody, previously any such issue came up, either the judge himself or herself used to call the concerned advocate, and they over tea they used to say this happens. See, because I lost my emotion, the advocate might be wrong, you lost your emotion, the judge might be wrong. Both are burdened with heavy work and schedules to be met. Nowadays the judges are much more under stress because of the deadlines they have to meet and the pendency which is keeping up. So what I say is, it is a fertile ground. We have to let go of our personal feelings, personal egos. One more thing, madam, but my observation is that we advocates at the trial court are losing in every issue. What has started at local levels, everything started for the betterment of disposal of cases passed, has affected us negatively. Local adalats, there the advocate's role is less. Cases are being settled and it's a good thing, but what about the advocates? Advocates trial side, then local adalats kaga madam 41A vachindi. 41A, I blame them magistrates, not now, them magistrates who in spite of there being similar provisions in the original 41, they did not see the need to apply to smaller cases or lesser cases. Then ఇప్పుడు ఇంకోటి వచ్చింది మేడం, కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్, సివిల్ లిటిగేషన్ అక్కడనే. Then you have defense advocates. Nizamabad has 11 defense advocates, Your Honor. And no doubt, I appreciate their efficiency and dedication with which they do, but it is affecting us negatively again. So when you box in the advocates of the trial court and when you are reducing their role or you are seeing a diminishing role of advocates, trial court advocates, this is the place where a case is built. This is the place where a common man's rights are protected by the advocate. If their source of income is defeated, which person in his right senses who can read well, who can write well, who can perform academically well will come to this profession? So this is a catch-22 situation. I can only tell you the problem, I cannot give a suggestion because all is being done for the disposal, early disposal of cases. So these are also adding to our tensions. The advocates tensions in the lower courts. So I request and pray to the Honorable Judges to be more patient with us, more liberal. Why I say liberal is in spite of umpteen judgments, time and again the Supreme Court. Recently my friend Prabhakar showed me a video, Supreme Court advocates were discussing nowadays bail in India has become more difficult than what it was in the British rule. Their bails were decided arbitrarily because we were Indians. So bail గురించి నేను అనేది ఏంటంటే
when the offense is not so grievous. And every person, he doesn't commit an offense because he's a born criminal. Some circumstances. So those have to be understood, Your Honor, in spite of Supreme Court time and sorry to say, I might be speaking beyond my limit, but the Supreme Court also talks about these things while granting a bail 1 year, 2 years down the line. So what about the liberty and the life he has lost? And the recent example, last 2 minutes, the recent example of 3 petitions being filed in the Supreme Court by acquitted people who were incarcerated for a long period of time. The Supreme Court has said that it is the fault of the police, they have brought in false evidence. So we as judiciary advocate, we are trained to point out the fault, the judges are trained to differentiate between the truth and the false. Then why did it have to go to that level? The Supreme Court, the High Courts are giving precedents, just follow that. So sorry if I sounded or went beyond my limits to sound as if I am sermonizing, but I was only telling about the problems of the advocates, and I request, because we both travel in the same boat and any imbalance will tilt the boat in the wrong way. So I request all the advocates, all the judges to maintain the relation as nicely as possible. ఎత్ర నాగేంద్ర పూజ్యంతే తత్ర రమంతి దేవత అన్నారు. ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు కొలువు ఉంటారు. సో నా అభిప్రాయంలో ఈ రోజు మనతో పాటు దేవతలు కూడా ఉన్నారు. Today's chief guest, dignitary on the dais, Honorable Her Ladyship Justice Srimati T. Madhavi Devi Garu, Bar President Saya Reddy Garu, Bar Council Member Rajendra Reddy Garu, Bar Secretary Manikraj Garu, dear colleague officers, distinguished senior advocates, members of the bar, invited guests, ladies and gentlemen. It's both a privilege and an honor to stand before this august gathering of legal minds. Today's occasion is not merely a meeting of professionals. It is a celebration of principles that anchor our justice system, that is integrity, independence, and unwavering pursuit of truth. The presence of Honorable Justice Srimati T. Madhavi Devi Garu lends great dignity to this event. Your Ladyship's commitment to upholding the constitutional values, your clarity of thought, and your compassionate approach to justice continue to inspire not only the bench and also every member of the board. We are very much grateful for your guidance, your wisdom, and your constant reminder that the law is not just a provision, but it's a solemn duty to the society. A strong board is indispensable to strong bench. The relationship between the two is not one of hierarchy, but of mutual respect and shared purpose. The bench and board together will give meaning to the constitutional promise of justice, that is social, economic, and political. As we look into the future, let us embrace technology, encourage continuous legal education, and strengthen our ethical foundations. In closing, I once again extend my deep respect and gratitude to the Honorable Justice Srimati T. Madhavi Devi Garu for gracing this occasion. Your presence encourages us to strive hard, think deeper, and serve the law with renowned dedication. May we continue to work together, that is bench and bar, hand in hand for a justice system that is accessible, efficient, and fair. A system that stands tall as the guardian of rights and the protector of liberties. With your permission, Milan, one thing I want to say, మనము ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది ఇచ్చేది ఓన్లీ బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న ముద్దాయిలకు మాత్రమే ఇస్తున్నాము. వాళ్ళ దగ్గర మనము అఫిడవిట్ కూడా తీసుకుంటున్నాము, రేషన్ కార్డు కూడా తీసుకుంటున్నాము.
చేస్తున్నాం టు షో దట్ దే ఆర్ కమింగ్ అండర్ బ్యూరో పవర్. మన దగ్గర వచ్చే 90% సెషన్స్ కేసెస్లో ఈ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ లీగల్ ఎయిడ్ వాళ్ళకే మనము అలాట్ చేస్తున్నాము. అది ఇట్ మే బి ఫార్చునేట్ అన్ఫార్చునేట్ ముద్దాయిలందరూ బిలో పవర్టీ లైన్ ఉండడం అనేది అది ఏమనుకోవాలో నాకు కూడా తెలియదు మరి. సో దానికి ఒక పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని బట్టే నువ్వు ఫాలో అవుతున్నావు. ఇంకొకటి మిలాంటి చిన్న దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్. మన పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, కాళ్ళు తడవకుండా సాగరాన్ని దాటలేమో, కళ్ళు తడవకుండా సంసార సాగరాన్ని దాటలేమో, సమస్యలు లేకుండా కోర్టులను నడిపించలేము. ఇక్కడ సమస్యలు వస్తున్నాయంటే కోర్ట్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఫంక్షనింగ్ వెల్, మేము చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నామని ఇట్స్ ఏ ఇండికేషన్ అని నా ఒపీనియన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ప్రెసిడెంట్ జడ్జి గారు లక్ష్మి గారు, ప్రెసిడెంట్ సాయిరెడ్డి గారు, మాణిక్ రాజు గారు, అండ్ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ రాజేంద్ర రెడ్డి గారు, అండ్ రమాదేవి గారు. ఐ నాట్ ఫర్గెట్ అండి, మై యంగర్ సిస్టర్ వాజ్ ఆల్సో రమా, her name was Ramadevi. And my judicial officers, senior advocates, junior advocates, staff, ladies and gentlemen. Nizamabad ki నేను రావడం మొదటిసారి, ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై లైఫ్, నాట్ యాజ్ అ judicial officer alone, but as a person. So, and you have all of you have received me with such affection that I am overwhelmed. And I thank you all for giving me this type of welcome. Thank you so much. ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ఐఎమ్ నాట్ యువర్ రెగ్యులర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జ్ ఆల్సో, ఐఎమ్ ఇన్ఛార్జ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జ్. దిస్ ఇస్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు, మీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెల్. సో యూ హ్యావ్ ది distinction of having two judges with you. As an administrative judge, I have come here and he is looking after your judicial work. So you have an advantage of two minds. But even though I am an in-charge administrative judge, I have come to this place only first. I have two other courts, other districts, Khammam and Sircilla. I am yet to go there. So I have chosen to come to Nizamabad because of the affection you have shown towards me. As soon as I became the administrative judge, Sairedi garu, Narasimhareddy garu said, ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, ఇక్కడ ఉన్న వసతుల గురించి కూడా చెప్పారు, లిఫ్ట్ల గురించి చెప్పారు. ఇమీడియట్లీ I have talked to the Indian and she told me that this is what is the situation. I think financial sanction was pending. So we immediately talked to the government and government has done it, and I think the work is going on. I was hoping that the work will be completed when I come, but I think it's going to take some time, but not more than December 15th I think. So your difficulty of lips is taken care of. There are other problems that have been pointed out by President Garu in his speech. Earlier also when they have come to me with the representation, they have been given to me. And I am taking care and seeing that most of the problems are solved. I think about the fourth floor, I think the administrative committees has to come, the district pending to the committee. Then court boundary wall modification that already I think is addressed. You will be having very soon access to the open area through the building there. Because the connector was here in the morning. I met him and he gave me an assurance, and he has told me that already yesterday he has implemented to the PDJ that they will be handing over the possession of the property. Unless they get the possession, it is symbolic. We will not be able to give you the permission to remove the wall and enter. So that will be done very soon. Then there is the problem of demolition of dilapidated structure. I think that also only execution is left. I think that permission from the High Court also has come. Only few steps are to be taken, and so that will also happen very soon. I think modification of Lady Justice statue is going to be a problem. And the committee is not giving permission for that. So we'll see what is to be done. I'll also talk to the committee myself.
possible. As far as judicial vacancies is concerned, this is the statewide problem, not unique to Nizamabad. I think Nizamabad is better off that way compared to other districts. There are many vacancies. All of a sudden we had several judicial districts and we don't have so many officers. And though we are giving promotions to the officers and then we are trying to post them in the vacancies, there is still that dearth of officers. So ఈ విషయంలో ఆపరేషన్ యంగ్ లాయర్స్ ఇక్కడ చాలా తక్కువ మంది కనిపిస్తున్నారు నాకు. See, there are a lot of vacancies of judicial officers. Last recruitment, the High Court had advertised for 129 vacancies. And can you imagine how many people got selected? Only 40. And what does it show? Does it show that we don't have any eligible young lawyers who are eligible? Eligible unnaru, but they are not preparing themselves well. Eligible or practicing? Practicing unnaru. They should be eligible to become judicial officers also. They have to have a caliber. I think that is missing. So at least now you know there is a lot of scope in Telangana for judicial officers. You చూస్తున్నారు చాలా చిన్న వయసులోనే వస్తున్నారు, ఇమీడియట్గా వాళ్ళు 2-3 ఇయర్స్లోనే ప్రమోషన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు భారతలక్ష్మి గారు అడిగండి ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళకి ప్రమోషన్ వచ్చింది ఏమిటి అని చెప్తారు. బట్ నౌడేస్ దట్స్ నాట్ ది కేస్ ఫర్ యంగ్ judicial officers sitting here. They have very bright chances of getting promotions very fast. Required number of years experience undagane and if their ACRs are good, they get promotions. So young lawyers ki manchi avakasham undi if you prepare well. So mana combined Andhra ఉన్నప్పుడు judicial officers yokka list తీస్తే it seems more than 60% of officers are from one district in Andhra, and that is Srikakulam. Srikakulam నుంచి ఉండేవారట. ఎందుకు నాకు ఈ విషయం చెప్పడం ఆశ్చర్యం వేసారు. ఎందుకు అక్కడి నుంచే ఎందుకున్నారు అనుకుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ బికాస్ దట్ ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ వాట్ గాడ్ హస్ గివెన్ గిఫ్ట్ టు ఎవ్రీబడి. అందరూ ఇంటెలిజెంట్. కానీ అక్కడ ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏంటంటే అడ్వకేట్ ఎన్నోడైనా వెంటనే అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ వాళ్ళని కౌన్సిలింగ్ చేసి ఎవరికైతే ఇంక్లినేషన్ ఉందో జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ వైపు ఇంక్లినేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఆ విధంగా తయారు చేసి వాళ్ళని పరీక్షలు పంపుతారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఆ యంగ్ లాయర్స్ అందరూ కూడా తొందరగా జ్యుడిషియల్ సర్వీస్లోకి వస్తున్నారు. సో ఈ విషయంలో మనమేం చేయగలం? నిజామాబాద్ ఉన్న సీనియర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. మోర్ దెన్ 30 years of experience ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారండి? చాలా మంది, అట్లీస్ట్ 30-40 ఉంటారు. మోర్ దెన్ దట్. సో ఇంతమంది మనము వీ హ్యావ్ ఎర్న్ సో మచ్ ఫ్రమ్ ద ప్రొఫెషన్. సో వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ, టు దిస్ ప్రొఫెషన్. ఇట్లా మన యంగ్స్టర్స్ని మన తర్వాత మన ఇంట్లో మన పిల్లల్ని మనం ఏ విధంగా అయితే తయారు చేస్తున్నామో మన తర్వాత మన ఆస్తుల్ని ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, మన కుటుంబ సంస్కృతులను వాళ్ళు పాటించాలి, మనం ఎట్లయితే వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ద జూనియర్ లాయర్స్ ఆల్సో ఇన్ దట్ వే. జూనియర్ లాయర్స్ ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ ది ఇంక్లినేషన్. ఈ రోజుల్లో ఎలా ఉందంటే అంత కుటుంబం చూసుకుంటుంది, పెద్దవాళ్ళ మాట వినాల్సిన అవసరం లేదు అనేదిగా ఉంది. సో లెట్ us not do that. Google will only give us the information, not the experience. There is no substitute for experience. So మీరు ఫస్ట్ మండలాలు నేర్చుకోండి, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించడం నేర్చుకోండి, ఏదైనా విషయం ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో డిస్కస్ చేయడం నేర్చుకోండి, వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఆర్గ్యూ చేయడం నేర్చుకోండి. ముందు వాచ్ దెమ్ హౌ దే ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఆర్గ్యూయింగ్ ద మ్యాటర్స్, హౌ టు ప్రిపేర్. But it's important to know what to do. It's even more important to know what not to do in this profession. So, జడ్జి గారి దగ్గర ఏం మాట్లాడాలి అనేది కాకుండానే ఏం మాట్లాడకూడదు అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి. దట్స్ కాల్డ్ కోడ్ క్రాఫ్ట్. సో జూనియర్ లాయర్స్ షుడ్ లర్న్ దట్. అండ్ ఎంతో మంది సీనియర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళందరి దగ్గర మీరు నేర్చుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. సో జుడిషియల్ వేకెన్సీస్ ఐ థింక్ విల్ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. And recent, I think the recent future, there will be APPO exam.
Are there any contenders from here? Everybody almost vacancies online. Recently, I and along with other judge had given distributed the books by the society, published by the society, for the assistance of advocates to prepare for APPO exam. So, it's a February exam. So still there is still time. You can go to the Hyderabad, get books, prepare for the exam, and then see that you get into the service. Those who are inclined towards service. Others you have to. నేను హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకైతే చెప్పుకునేదాన్ని చెప్పేదాన్ని కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు మీరు వచ్చి ఎక్కడ కూర్చోబెట్టి హైదరాబాద్లో రండి, హైకోర్టులో కూర్చోండి, చూడండి ప్రొసీడింగ్స్ అని. కానీ ఇప్పుడు అలా మీరు డిస్టెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ ది యూస్ ఆఫ్ ద ఫెసిలిటీ దట్ ఇస్ అవైలబుల్. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడండి. ఈవెన్ సుప్రీం కోర్టులో కాన్స్టిట్యూషనల్ బెంచ్ హ్యాస్ ద లైవ్ స్ట్రీమింగ్. సో ప్లీజ్ వాచ్ దోస్ ప్రొసీడింగ్స్. యూ విల్ నో మెనీ థింగ్స్ టు బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కోర్ట్. సో ఈ విధంగా అన్నీ ఇప్పుడు అందరూ పాటిస్తారని చెప్పి ఆలోచిస్తూ తర్వాత ఈ అవకాశం ఇచ్చి మీరందరూ ఇంత అనుమానంతో